passou, Augusto Pinochet voltou a ser notícia por causa das suas declarações, que uma vez mais voltaram a dar que falar pelo seu extremismo. And by the 1850s, over 30,000 men and women from all over Europe had gone west to seek their fortune. The glory of those gold rush days has been recreated in Euro Disney's Frontierland. Just beyond Frontierland's gates lies Thunder Mesa, a mining town with everything from a saloon to a haunted mansion, just like the towns that sprung up overnight during America's pioneer days. The only difference is that this one came to life today. Well, there you have it. The Wild West Disney style. I love the Phantom Manor. It's the best Disney haunted house yet. Yeah, it made me kind of homesick for the kids. Oh, stop it. Just kidding. Right now, let's go across the park to one of the 6 hotels here at Euro Disney. Standing by at the ice rink of the New York Hotel is Mickey Mouse with a little magic. Thanks, folks, thanks. Now, I'd like to introduce one of the greatest names in ice skating. Donald, huh? But Donald, please. But Donald. Now, don't get angry. Well, you see, the skaters are humans. What? Humans? And now... Sorry, Donald. And now, I give you the real skaters. The Olympic silver medal winners. The Douchettes.
Wow. Wow. Wouldn't you like to do that just Oh once? my God, no wonder they're national heroes here in France. They're magnificent, aren't they? Magnifique. Oui. Right now, here's a shot from our blimp showing all the lands of Euro Disney still to visit tonight. Fantasyland, Adventureland, and the new land that you won't find anywhere else, Discoveryland. Now here's a fun way to get around the park, or around the house for that matter. The Euro Disney Railroad. This is the George Washington, one of 3 steam locomotives built in Wales, especially for Euro Disney. Main Street ready for the official opening ceremony. And now, Walt Disney will step forward to read the dedication. Carlos no Teatro Fênix de Brasília. Um espetáculo gravado em dezembro de 1991. Participação de Erasmo Carlos, Fafá de Belém e Kid Abelha. Domingo, ao princípio da tarde, 1h com Roberto Carlos. Nestlé, Coca-Cola e Kodak patrocinam o Parque Euro Disney e a gala de abertura. Welcome back to the grand opening of Euro Disney. In the early 1980s, a new sound in music emerged from the streets of Miami, an exciting blend of Latin, pop, rock, and disco. And it caught on here in Europe even before the States got hip to it. Today, the music of Gloria Estefan and the Miami Sound Machine is a sound loved around the world. And they've got 13 international gold and platinum albums to prove it. Here are some old pals of mine from the streets of Miami. Gloria Estefan and the Miami Sound Machine. Bonjour Paris, ça va? Love you. Why, baby? I wonder why. I wonder why. Why I live for loving you. Baby, I live for loving you. Live for loving you. La, 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 la. Merci beaucoup. Ooh, la 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 la. I'm going to be hearing that in my head all night now. In the biz, they call that a great hook. You know, in the months leading up to today, people here in France and all over Europe have been asking, qu'est-ce que c'est Euro Disney? What is Euro Disney? Very good. Well, for one thing, it's big. Euro Disney covers over 5,000 acres, an area 1/5 the size of Paris. Other than the Channel Tunnel, which will connect England and France, it is the largest construction project in Europe's history. Since the groundbreaking in 1988, over 10,000 men and women have helped build the park. Hurry, there's no time to sit and worry. Check the castle, fill the lake. For feet, for goodness sake. Take a rocket, that's exciting. A boat trip, that's inviting. The time is ticking fast, and we've got to finish fast. But we'll be there when they open Disneyland. And now that the park is finished, over 11 million visitors are expected this year alone. And to make them feel at home, all 12,000 members of Euro Disney staff can speak at least 2 languages. Some are fluent in as many as 5. Like Walt Disney World, Euro Disney has so many things to see and do that you shouldn't expect to see it all in one day. So Disney commissioned some of the world's leading architects to build 6 hotels just outside the Magic Kingdom, all designed to make guests feel like they're visiting America, from the East Coast to the West. For those who prefer roughing it, there's even a campground. And for the first time at any Disney theme park, a hotel has been built right at the entrance to the park. And earlier today, the Disneyland Hotel was dedicated with a spectacular ceremony.
26 trombones, tous en harmonie, avec son 21 pistons, rue des Sons. Tout simplement j'ai pris ma place, la soleil unique basse, j'ai fait oompa, 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 fait oompa, and down the square. Now let's check out Main Street for a moment. These are the Keystone Cops, a quintet of gendarmes unlike any you'll see along the Champs-Élysées. You know that land in fairy tales is always far, far away? Well, this is it, Europe, the place where many of the best-loved Disney characters had their start. Aha! From Germany came Snow White, Italy gave us Pinocchio, England Peter Pan and Alice in Wonderland, and France brought us Cinderella and Sleeping Beauty. But you know, it was Walt Disney who took them around the world. No matter what language you speak, when you think of Pinocchio, Snow White, or Cinderella, what you probably see in your mind are these Disney images. And in Euro Disney's Fantasyland, these wonderful characters and stories come to life. This world of make-believe was officially opened earlier this week with one of the most memorable scenes in any fairy tale, the awakening of Sleeping Beauty. Standing here with Natalie Lewis, who works both at the Orlando Park, and she's here helping out at Euro Disney. And good evening to you, Natalie. How does this park differ from the ones back in the States? It's very different. This park is adapted for Europe. All the attractions you can see are very, very similar to the ones we have in Florida, but they're yet much different. Like pirates are much more European than in our park. Natalie is from France, and if someone plopped you down in this park, would you realize that you were in your home country? No, actually,
when you leave the park and you realize you're in France, it's a big shock. But if you're in this park, there's no way of telling that you're in France. All the cast members speak different languages, so you don't even know if the cast member is French or British or Dutch or whatever. It's got a great feeling, doesn't it? Yes, it's very neat. It's very neat. Natalie, thank you. Thank you. When the Beatles invaded the U.S. in '64, America countered by sending the Temptations and the Four Tops to Europe. Over the past 28 years, they've come back again and again, always a smash. But in all that time, the two groups have never performed together here. Never, that is, until this visit to Euro Disney. From the castle stage, here are the Temptations and the Four Tops. I can make it rain, hey, whenever I wanted to. Oh, I can feel the kiss of people take my greatest time. I can make a ship sail on dry land. But my mind is in the feet and I'm so good. Cause I'm can't get next to you, baby. When I do, can't get next to you. I can't get next to you, baby. Can't get next to you. Sugar pie, honey bunch, sugar pie. You know that I love you. Love you. Can't help myself. I love you and nobody else. Woo! Your love is big. I can feel your love, baby. God is big. Away from me. It's in the air. It's everywhere, baby. Woo! I'm losing you. I'm my heart behind. You think that's so sad? Oh, baby, I'm losing you. Losing you. Sugar pie, honey bunch, sugar pie. You know that I love you. I love you. Can't help myself. I love you and nobody else. I don't wanna lose your love. I don't wanna lose you. I don't wanna lose your love. I wanna lose love. Every time I think about losing your love, you drive me insane. You know that I love you, oh baby. You know that I love you right now. Can't help myself. I love you and nobody else. Check it out now. I don't wanna lose your love, baby. I can feel your love, baby. Ooh, baby. Just baby away. Baby away. Yeah, they're bad. Oh my God. Great. You know, backing up the 10s and the tops was the 650-piece All-American Marching Band, featuring the best student musicians from each of the 50 states. Now, these kids raised their own travel expenses so that they could travel to Paris just to be part of tonight's grand opening. And the amazing thing is that they had their first rehearsal as a group only 2 days ago. Great. Welcome back. You know, for over a century, Paris has been famous for its nightlife. Long before Frank Sinatra or Liza Minnelli ever sang the praises of New York, New York, Paris was the original city that never sleeps. And last night, Euro Disney spectacularly lit up the City of Lights with its own addition to Parisian life in the fast lane. Festival Disney. Festival Disney brings to Paris a taste of American entertainment, dining, and nightlife. From the delicatessens of New York to the discos of Key West. Looks like one of my old stomping grounds. Now, one of the main attractions is Buffalo Bill's Wild West show. The show toured the world for over 30 years, and it became the toast of Paris in 1889. Only this time, the Buffalo came by 747. And now they're bilingual.
About 40 years ago, a mother in Barcelona took her young son to the movies. And after seeing the film, the boy knew exactly what he wanted to be when he grew up. The movie was The Great Caruso, starring Mario Lanza, and the boy went on to become one of the world's greatest tenors. A favorite around the world. He's here with us tonight, Mr. Jose Carreras. And this is Frontierland. Inside this stockade, Walt Disney has created a frontier village that could have been carved out of the wilderness 100 years ago by the pioneers themselves. The flag, flying over the stockade, has 13 stars commemorating America's first period of independence.
of the Caribbean. I think that's my all-time favorite Disney ride. You know, the original in California was the last ride that Walt Disney personally supervised. Really? Hey, that's not the only one who's done a little research. I am very impressed, honey. You know, Disney has not only provided us with some of the funniest moments that we've ever seen, but also some of the most romantic. Yes, many of our first ideas about love and romance were formed by Disney films like Cinderella and Sleeping Beauty. Of course, as we grow up, we learn that real life doesn't always guarantee a Prince Charming or a happy ending. Well, and yet, no matter how much older or wiser we do get, these films never lose their magic for us. We still believe. Last December, Disney premiered a love story based on a classic French fairy tale. A story for today, yet a tale as old as time, Beauty and the Beast. And here to sing the Academy Award-winning title song is one of my all-time favorites, Angela Lansbury. Tale as old as time, true as it can be. C'è la giuria, insomma, ci siamo proprio tutti. E io chi sono? Il già. figlio della scopa? Già, Non mi presenta nessuno? C'è anche Topo Gigio, è vero, Ecco. che è andato a prepararsi perché fra poco tenterà un esperimento veramente mai visto al mondo. Modestamente. È pericoloso? È pericoloso? Pericolosissimo. Però non diciamo nulla. Non possiamo dire niente. Allora, incominciamo Dobbiamo su... prepararci! Oh, già, vi devo dire una cosa veramente triste. Voi sapete com'è il gioco dello Zecchino d'Oro. Sono arrivate qui 14 canzoni, 6 sono state eliminate. Ma ricordate bene, sono state eliminate le canzoni, non i bambini, perché lo Zecchino d'Oro è una gara di canzoni, non una gara di cantanti. E allora, prima di dare il via proprio all'ascolto delle canzoni che si contenderanno lo Zecchino, vorrei i bambini che hanno cantato la canzone che è stata bocciata dalla giuria. Eccoli qua. Questa è Giusy e questo è Paolo. Paolo viene da Pietrelcina e Giusy da Villa San Giovanni, Calabria e Campania. Ecco, allora ci fate sentire la vostra canzone che era bellissima. Quelli della giuria non capiscono niente, io non so. Allora la canzone si intitola Ma chi l'ha detto di Di Stefano e Fasano. Ma chi l'ha detto? Adesso che questa canzone è stata purtroppo eliminata, posso dirvi che era la mia preferita. È una gran bella canzone. E così è stata eliminata anche la canzone di questa bellissima Susana che è arrivata dal Portogallo. Quest'anno abbiamo scelto il Portogallo perché è l'anno antoniano e Sant'Antonio, quello che noi chiamiamo Sant'Antonio da Padova, in realtà è Sant'Antonio del Portogallo. Susana ci ha portato la sua canzone, ma sta giuria io non capisco, veramente. Perché? Che belli gli uccellini, povera Susana. Comunque adesso sentirete che invece è molto brava. E tante volte le giurie non si possono sbagliare. Di Migo Tuminelli, che belli gli uccellini. L'uccellino a tagliare il becco fa vedere per monte cosa solo canterò. Che belli
Sono del cielo. Ciao Susanna e saluta tanto il tuo bellissimo paese. Ciao. E anche Il sogno più bello, la canzone che ha vinto la Gidoro del giornalino per le parole più belle, il premio Sorella Letizia dedicato a padre Gabriele che non è più con noi. Ecco, questa canzone ha vinto questo importantissimo premio ed è stata eliminata. Maria Cristina e la nostra Flora che era ammalata 2 giorni fa, ha fatto di tutto per guarire, è venuta qua, ha cantato la canzone e gliel'hanno bocciata. Ma che giuria, dove mi sta? Allora Flora e Maria Cristina cantano Il sogno più bello di De Cillis e Martelli. Il sogno più bello. Cino, io comincio a perdere la pazienza, ma quando tocca a me? Scusa Gigio, ma sei già pronto? Da ieri. Ma scusa, in che consiste? Che cosa? Il tuo esercizio di parapsico? Il mio esercizio. Il mio esercizio, il più grande numero Di digitazione lo chiamo un esercizio, dico. Ma la vedi questa pentola? La vedi? Sì. L'acqua vi sta bollendo a 200 gradi. al mio via. Con la forza della pizza. Che c'entrano le pizze, scusa? Dove sono le pizze? E che ne so, l'hai detto tu, hai parlato tu di pizza. Ma sei matto? E non disturbarmi, scusa. Allora, con la forza delle pizze. Hai visto che ci sono le pizze? L'hai detto tu, l'ha detto, vero? Queste sono altre pizze. Oh, c'è pizza. Oh, che Non pizza che sei, per favore. Oh, scusa. Dunque, quelle del pensiero alludo io. La psiche. La Ecco, psiche. quelle che uno fa gli sforzi pizzicologici. Sì, vabbè. Cosa fai con la forza delle pizze, allora? Ecco, mi sollevo da terra Quando lo dico io, mi sollevo da terra. e navigo nell'aria e cado dentro la pentola. Cadi dentro la pentola. Ma sul serio? Ma questo è l'esercizio che ha fatto Giuca Scasella. Che non ha fatto Giuca Scasella perché lui si è spaventato ed è scappato via. Ma Gigio non scappa. Gigio è coraggioso. Il più coraggioso di tutti. Oh. Gigio, ma sei sicuro di quello che fai? Sicurissimo. Gigio, non voglio vederti far la fine di un pollo. Ma cosa non dici mai? Non ti preoccupare. Senti, allora, Gigio. Con la forza della pizza, sì, di Allora, quella forza lì, Gigio, non devi aver paura. Io invece ho un po' di paura. Allora, fai una cosa, allenati ancora un po', intanto io presento le altre 3 canzoni. Va bene. Mi raccomando, Gigio, non vogliamo perderti, vero bambini? Presto. Ecco. Ma non è possibile. Anche la canzone di Elodie è stata eliminata. Ma ils sont fous, Mais je ne comprends pas. Mais no. Qual era la canzone di Elodie arrivata da Parigi per far bocciare la sua canzone? Ti rendi conto? Lo so, Come sai, sono molto amareggiato. Ok boy di Nenzioli Pallavicini. Ecco, ok boy, Elodie Fiat. Possiamo dirti che c'è dentro al futuro e se spedito vai
il sole che cadeva giù, bastava alzare un po' le braccia, tanti anni fa, e si teneva il cielo giù. Ok, poi tornare indietro vorrei, chissà se un giorno potrò, adesso c'è chi fa per te, non pensi più, non vibri più, che me ne fa, se volo in jet, volar vorrei, coi sogni miei. Ciao Elodie, io spero che tu porti in Francia un buon ricordo dello Zecchino d'Oro. J'espère que tu vas garder un bon souvenir du Zecchino d'Oro di Bologna. Oui? Ciao bella. E anche loro, no, non ci posso credere, non è possibile. Ma hanno bocciato anche la vostra canzone, la canzone di Antonella che è arrivata da Pattada in Sardegna, portando anche un violino, perché dovete sapere che a Pattada, dopo Cremona c'è Pattada, in fatto di maestri liutai. Ha portato un bellissimo violino regalato all'Antoniano che metterà in vendita per la nostra opera di solidarietà. T'ha scritto il tuo sindaco, ha detto che sei molto brava comunque. E lei, che arriva da Nichelino e che adesso finalmente, finito la canzone, può togliersi questa parrucca. Ma è vera o no? No. Non è vera? No. E allora è una parrucca? Ma è una parrucca o sono capelli veri? Sono capelli veri. Io continuo a non crederci. Boh. Qual era la vostra canzone? La canzone si intitola Battimani di Menegale. Battimani! Ciao, ciao bella, ciao bellissime. E salutatemi Pattada e Nichelino. Oh, dunque, prima... ah no, c'è ancora una canzone. No, anche questa proprio non posso credere. Ma dove li avete presi questi due? Io ero convinto che se non vinceva questo Zecchino d'Oro, la sua canzone perlomeno sarebbe arrivata o seconda o terza. L'hanno eliminata. È una bellissima canzone. Chi non l'ha ascoltata senta quanta melodia c'è nella canzone di Martina, che si intitola Tanzania, è del suo paese, arriva dal suo paese, è un motivo molto melodico. Martina, il tuo microfono è Tanzania è. Tanzania è di Capinga Bamberti Testa. Martina, peccato che non ce l'abbia fatta. Comunque sentiamo una canzone veramente carina e per lei meravigliosa. Tanzania è. Un fiume di libertà. Tanzania è. Tanzania è. Terra mia. Terra mia. Tanto bella sei. Poi cielo azzurro che hai. Tanzania è. Tanzania è. Terra mia. Terra mia. Porterò dentro di me il tuo nome caro, volerò l'oceano e poi il tuo grande Kilimangiaro. Tanzania è, terra mia, tanto bella sei, tanto bella Martina, vieni, come here. Io spero che tu porti un bel ricordo anche tu a Dar es Salaam, perché Martina è di Dar es Salaam. You kiss me? A little kiss? E adesso è un momento molto importante che devo dirvi, lo vengo a dire qui. Gigio, sei quasi pronto? Sì, è come prima devo dire una cosa. Voi sapete che Gigio è il primo premio di una lotteria d'amore.
Abbiamo chiesto a tutti voi di aiutarci nella nostra opera di solidarietà che quest'anno... With this ceremony, Euro Disney will join Disneyland, Walt Disney World, and Tokyo Disneyland as one of the few places on Earth where the world of imagination becomes real, where it can be touched and experienced. Here we go. Mm-hmm. The moment has arrived to welcome the world to Euro Disney, and here to make that welcome is the Vice Chairman of the Walt Disney Company and the son of one of our founders, Mr. Roy Disney. Thank you, Michael, and thank you, everyone. I'd like to dedicate Euro Disney by using the words of a remarkable man, my uncle Walt Disney. He said them on the day one of his fondest dreams came true. To all who come to this happy place, welcome. This is your land. Here age relives fond memories of the past, and here youth may savor the challenge and promise of the future. We hope that it will be a source of joy and inspiration to the world. Now I'd like to ask Michael and Bob Fitzpatrick, the president of Euro Disney, to join me as we cut the ribbon that will officially open the park. Et maintenant, je déclare Euro Disney officiellement ouvert. What a night. Absolutely beautiful and amazing. Hey, Pat, what do you think of that? No, Don and Melanie, I've been to some of the biggest sporting events in the world, but this one, I think, is going to last forever. Me, I'm going to come back. Exatamente. A propósito, como é que reagiu às posições que o PCP tomou em relação ao golpe e ao contragolpe?
troika do gelato e confusão. Anda tudo, anda toica, das canhacas da questão. Ninguém quer ser comunista, da Georgia, Lituânia. E é um sol capitalista da Moldávia, a Ucrânia. O partido ficou triste, que aqui lá nada não. Já não há respeito visto, la malhado Gorbachev. O partido na triste, que aqui lá agora não. Já não há respeito visto, la malhado Gorbachev. Não há, pois se Marcelo, pois se Marcelo, pois se Marcelo. E chegou a Coca-Cola, derrubou o leite em pó. E pra gente mais tarola chegou a música rock. Os seguidores de Lenin foram chatear a data. Vai à rua e assim vai dizer está bem em casa. E lá sempre de janeiro está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se juntou para comentar. E lá sempre de janeiro está um frio de rachar. Parece que o mundo inteiro se juntou para comentar. Não há, pois se ne Marcelo, pois se ne Marcelo, pois se ne Marcelo, pois se ne Marcelo. Ó Bernardo, as tartarugas têm cabelos. Não, querida, que ideia. Então porque é que eu vi no outro dia à venda imensos pentes de tartaruga? O doutor acha que eu, depois de recuperar do dedo partido, vou mesmo conseguir tocar piano? Pode ter a certeza que sim. Ai, que bom, doutor. Sabe porquê? É que eu, antes de partir o dedo, nunca consegui tocar piano. Sim, por acaso não vi por aqui um polícia, não. Um polícia? Não, por acaso não vi. Ótimo. Então passo para cá a carta. Oh, mulher, quem te disse aqui que a flor do monte era o alecrim? Epá, não estou a gostar nada de te ver com essa cara. É a minha mulher, sabe? Tu não me digas? Não, nada disso. É cada vez mais feia. Não pode ser. A tua mulher é uma pessoa admirável. Eu sei. A grande beleza dela é interior, mas isso só não chega. Porquê é que tu não mandas virar do avesso? Se é sensível. The lily trotter is very skillful at walking on water weeds and lily pads, and he knows by experience which ones can bear his weight. The mother keeps an eye on the chicks while they learn to walk and even run on water. So by the time a youngster gets to be a teenager, he has developed enormous feet and lots of confidence. Comes a day when adventure calls, and he decides to go out onto the wider waters on his own without grown-up supervision. And then he learns that lily pads are not very trustworthy, and a self-respecting lily trotter hates to get his tummy wet.
Ah, well, to come out. She calls the kids and they pop out again to join her. But Luckless is trapped very far from home.